Então, agora, após a gente ter falado no primeiro módulo de informática básica, a gente vai entrar aqui, então, no conceito de bioinformática e em todos os conceitos dentro das ciências ômicas. Nesse processo, a gente vai começar falando, nessa primeira aula, de introdução à bioinformática, para a gente entender o que é a bioinformática, o conceito dela, o que ela faz, algumas das áreas em que se trabalha, e logo depois a gente vai passar para uma revisão da biologia molecular, para a gente ter uma noção, né, da biologia molecular e relembrar muita coisa antes de prosseguir com essas aulas de bioinformática. Essa revisão vai dar uma base para entender melhor esses processos. E aqui dentro a gente então vai começar falando da bioinformática. A bioinformática é uma área criada por Pauline Hogweg e Ben Hesper na década de 70, em que visa o estudo da aplicação de técnicas computacionais, matemáticas, físicas e químicas, visando auxiliar estudos biológicos, visando compreender melhor a biologia dos organismos. Dentro desse conceito, a gente tem, então, a ideia que muitas pessoas utilizam da biologia molecular, mais informática, pois dentro da bioinformática, uma grande área, a maior parte dos estudos é realizado dentro da área de biologia molecular e bioquímica, por exemplo. Existe também o conceito de biologia mais informática, que na verdade é o conceito mais correto, visto que existem, por exemplo, áreas da bioinformática que vão estar lidando, por exemplo, com o padrão de distribuição de insetos no meio ambiente. Então, existem aplicações que são voltadas mais para a biologia e que não têm utilização da biologia molecular. Mas, pensando de outra forma, a gente pode juntar também os conceitos de sistema computacional com biologia de sistemas, gerando a bioinformática. E aqui dentro dessas aulas a gente vai focar principalmente na biologia molecular, visto que é da biologia molecular que a gente vai ter a criação de exames personalizados para pacientes, visando a medicina personalizada, onde eu não vou tratar apenas a doença, eu não vou dar o mesmo medicamento para todos os pacientes que têm a mesma doença, eu vou analisar o perfil genético desses pacientes para poder entender melhor o padrão saúde e doença e para poder pensar em como tratar cada pessoa diferencialmente. Então é isso que a bioinformática possibilita para a gente, ela possibilita a medicina personalizada, em que cada paciente é tratado com as suas peculiaridades. E aí, dentro disso, para a gente falar de biologia molecular dentro da bioinformática, a gente tem que lembrar do dogma central, o dogma de Crick, o dogma central da biologia molecular, que fala da interação das moléculas DNA, RNA e proteína, e isso dentro disso os conceitos de replicação do DNA para produzir mais DNA, a transcrição do DNA RNA e a transcrição reversa do RNA para DNA e a tradução do RNA em proteína, que vão gerar então todas essas moléculas porque são utilizadas em todos os processos biológicos e que a partir disso a gente vai ter também, né, pensando na ideia de DNA, RNA e proteína, a gente tem as áreas de genômica, que é a área que é a junção, por exemplo, de genoma mais cromossomo, que gera a palavra genoma. Então, aí dentro da genômica, a gente vai analisar os genomas de organismos diferentes para poder predizer padrões de doença também. A gente tem a transcriptômica, em que a gente vai ver o nível de transcrição de DNA em RNA. A gente tem a proteômica, que vai fazer a análise de proteínas, do nível de expressão e também o nível de tradução de proteínas e também a estrutura delas, como é que elas se interligam, como é que elas interagem, etc. Dentro disso, a gente vai ver as áreas também que estão dentro de cada uma dessas três áreas das ciências ômicas que a gente diz, né, da genômica, transcriptômica e proteômica. Então, dentro da genômica, a gente tem a genômica estrutural, em que eu vou ver a sequência pura do DNA para poder identificar onde estão os genes, onde tem os elementos móveis, onde que tem elementos que podem ser responsáveis pela aquisição de DNA de outros organismos. A gente vai ter a genômica comparativa, em que eu vou comparar o DNA, o genoma de dois organismos para poder encontrar, por exemplo, fatores de virulência que estejam relacionados à patogenicidade daquele organismo. A gente vai ter a análise de pangenômica, que a gente vai analisar várias linhagens de uma mesma espécie bacteriana, por exemplo, para poder encontrar padrões de similaridade e diferença, ou posso analisar todos os genomas humanos para poder encontrar alguns padrões
de SNPs e padrões de alelos que possam estar relacionados com alguma doença. Eu tenho a metagenômica, em que eu vou analisar a composição da microbiota, por exemplo, no caso da microbiota intestinal, como que ela está relacionada com o padrão saúde e doença. Eu tenho a filogenia molecular, onde eu vou ver a evolução de alguns organismos, montando uma árvore filogenética, que seria, por exemplo, a ideia da árvore da vida, em que eu vejo como que dois organismos se separaram em algum determinado momento no tempo. Eu vou ver a plasticidade genômica, em que eu vou ver as regiões que são adquiridas, então, de outros organismos e como que elas estão relacionadas com patogenicidade, resistência a antibióticos e outras coisas. Eu tenho a vacinologia reversa, em que eu vou tentar identificar novas vacinas para organismos patogênicos, por exemplo, para poder conter a doença. Eu tenho dentro da transcriptômica análise de expressão gênica, genômica estrutural também, estrutura de RNA e análise de vias metabólicas conservadas. E na proteômica, expressão diferencial de proteínas, estrutura de proteínas, docking de proteínas, em que eu vou ver duas proteínas interligadas tridimensionalmente para poder ver como é que elas estão interagindo, ou a proteína como uma droga nova, por exemplo. Eu tenho redes de interação proteína-proteína, em que eu vejo como todas essas proteínas interagem entre si, e assim por diante. E dentro disso a gente ainda vai ver quais são os produtos que são gerados pela bioinformática, como o melhor entendimento sobre organismos vivos, dessa interação patógeno-hospedeira e do desenvolvimento das doenças, o melhor entendimento sobre a evolução das espécies e a árvore da vida através da criação de árvores filogenéticas, como já foi dito, desenvolvimento de novos métodos diagnósticos de análise de epidemiologia molecular, com novos métodos que utilizam o genoma inteiro para poder fazer a análise da epidemiologia molecular e conseguem identificar, por exemplo, padrão de distribuição de uma doença em diferentes países, mostrando como que o patógeno foi sendo passado de um país a outro, por exemplo. A delimitação de novos alvos vacinais, inclusive para melhoramento de vacinas já existentes. E eu falo inclusive para melhoramento de vacinas já existentes porque sempre existem novas linhagens que estão aparecendo que contornam as vacinas e, por exemplo, no caso da difteria, que eu sempre cito de exemplo aqui, no começo da década de 20, os casos de difteria diminuíram drasticamente devido ao aparecimento da vacina utilizando a toxina diftérica inativada com formalina. Então, essa vacina é utilizada a vacina DTP, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. Esses casos, então, tendo diminuído drasticamente, os profissionais da área de saúde começaram a negligenciar essa doença, até que na década de 90 começaram a aparecer 13 mil casos na Rússia de pessoas infectadas com a bactéria Corynebacterium diphtheriae. Na Índia, em 2005, também começaram a aparecer 5 mil casos de pessoas doentes com difteria. E a partir das análises dessas bactérias que apareciam nesses locais, começaram a identificar então novas bactérias atoxigênicas para as quais a vacina contra a toxina diftérica não funciona, e que com isso elas começaram a ficar resistentes então à vacina e causar a doença e se espalhar pelo mundo todo. Além disso, essas linhagens atoxigênicas também podem levar à morte por asfixia devido à obstrução da glote. Então é importante a gente pensar em novas vacinas para essa bactéria, por exemplo, para evitar esse tipo de casos da reemergência de patógenos que já haviam sido controlados no passado. Então aqui nessas aulas a gente vai começar a falar sobre isso. Além disso, eu vou fazer aulas práticas de toda essa parte de bioinformática também. Eu tenho um sistema operacional Linux no Ubuntu todo instalado, com todos os softwares instalados que serão utilizados nessas aulas práticas. Está disponível dentro do Dropbox. Eu vou colocar o link para esse conjunto de softwares para vocês utilizarem no computador de vocês, nessa máquina virtual. E aí, com isso, vocês vão poder seguir as aulas práticas e poder treinar em casa também com esses genomas, transcriptomas e proteomas. E a gente termina essa aula com um vídeo em que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse novo universo da genômica. Até a próxima aula, pessoal. Ladies and gentlemen, I present to you the human genome.
Chromosome 1, top left, bottom right are the sex chromosomes. Women have 2 copies of that big X chromosome. Men have the X and, of course, that small copy of the Y. Sorry, boys, but it's just a tiny little thing that makes you different. So if you zoom in on this genome, then what you see, of course, is this double helix structure. The code of life spelled out with these 4 biochemical letters, or we call them bases, right? A, C, G, and T. How many are there in the human genome? 3 billion. Is that a big number? Well, everybody can throw around big numbers, but in fact, if I were to place 1 base on each pixel of this 1280 by 800 resolution screen, we would need 3,000 screens to take a look at the genome. So it's really quite big. And perhaps because of its size, a group of people, all by the way with Y chromosomes, decided that they would want to sequence it. And so 15 years actually, and about $4 billion later, the genome was sequenced and published. In 2003, the final version was published, and they keep working on it. That was all done on a machine that looks like this. It costs about $1 for each base, very slow way of doing it. Well, folks, I'm here to tell you that the world has completely changed, and none of you know about it. So now what we do is we take a genome, we make maybe 50 copies of it, we cut all those copies up into little 50 base reads, and then we sequence them massively parallel. And then we bring that into software, and we reassemble it, and we tell you what the story is. And so just to give you a picture of what this looks like, the Human Genome Project, 3 gigabases, right? One run on one of these modern machines, 200 gigabases in a week. And that 200 is going to change to 600 this summer, and there's no sign of this pace slowing. So the price of a base, to sequence a base, has fallen 100 million times. That's the equivalent of you filling up your car with gas in 1998, waiting until 2011, and now you can drive to Jupiter and back twice. World population, PC placements, the archive of all the medical literature, Moore's Law, the old way of sequencing, and here's all the new stuff. Guys, this is a log scale. You don't typically see lines that go up like that, right? So the worldwide capacity to sequence human genomes is something like 50 to 100,000 human genomes this year. And we know this based on the machines that are being placed. This is expected to double, triple, or maybe quadruple year over year for the foreseeable future. In fact, there's one lab in particular that represents 20% of all of that capacity. It's called the Beijing Genomics Institute. The Chinese are absolutely winning this race to the new moon, by the way. What does this mean for medicine? So a woman, age 37, she presents with stage 2 estrogen receptor positive breast cancer. She is treated with surgery, chemotherapy, and radiation. She goes home. 2 years later, she comes back with stage 3C ovarian cancer, unfortunately treated again with surgery and chemotherapy. Comes back 3 years later at age 42 with more ovarian cancer, more chemotherapy. 6 months later, she comes back with acute myeloid leukemia. She goes into respiratory failure and dies 8 days later. So first, the way in which this woman was treated in as little as 10 years will look like bloodletting. And it's because of people like my colleague Rick Wilson at the Genome Institute at Washington University, who decided to take a look at this woman post-mortem. And he sequenced. He took skin cells, healthy skin, and cancerous bone marrow, and he sequenced the whole genomes of both of them, right? In a couple weeks, no big deal, right? And then he compared those 2 genomes in software, and what he found, among other things, was a deletion, a 2,000 base deletion across 3 billion bases, right? In a particular gene called TP53, if you have this deleterious mutation in this gene, you're 90% likely to get cancer in your life. So unfortunately, this doesn't help this woman, but it does have severe, profound, if you will, implications to her family, right? I mean, if they have the same mutation and they get this genetic test and they understand it, then they can go and get regular screens and they can catch cancer early and potentially live a significantly longer life. Let me introduce you now to the Beery twins, diagnosed with cerebral palsy at the age of 2. Their mom is a very brave woman who didn't believe it. The symptoms weren't matching up, and through some heroic efforts and a lot of internet searching, she was able to convince the medical community that in fact they had something else. What they had was DOPA-responsive dystonia, and so they were given L-DOPA. And their symptoms did improve, but they weren't totally asymptomatic. Significant problems remained. Turns out the gentleman in this picture is a guy named Joe Beery, who was lucky enough to be the CIO of a company called Life Technologies. They're one of the 2 companies that makes these massive whole genome sequencing tools. And so what he did was he got his kids sequenced, and what they found was a series of mutations in a gene called SPR, which is responsible for producing serotonin, among other things.
So on top of L-DOPA, they gave these kids a serotonin precursor drug, and they're effectively normal now. Guys, this would never have happened without whole genome sequencing. And at the time, this was a few years ago, it cost $100,000. Today, it's $10,000. Next year, it's $1,000. The year after, it's $100, give or take a year. That's how fast this is moving. So here's little Nick. Likes Batman and squirt guns. And turns out Nick shows up at the Children's Hospital with this distended belly, like a famine victim. And it's not that he's not eating. It's that when he eats, his intestine basically opens up and feces spill out into his gut. So 100 surgeries later, right, he looks at his mom and says, "Mom, please pray for me. I'm in so much pain." His pediatrician happens to have a background in clinical genetics, and he has no idea what's going on, but he says, let's get this kid's genome sequenced. And what they find is a single point mutation in a gene responsible for controlling programmed cell death. So the theory is that he's having some immunological reaction to what's going on, to the food, essentially, right? And that's a natural reaction which causes some programmed cell death, but the gene that regulates that down is broken. And so this informs, among other things, of course, a treatment for bone marrow transplant, which he undertakes, and after 9 months of grueling recovery, he's now eating steak with A1 sauce. The prospect of using the genome as a universal diagnostic is upon us today. Today, it's here. And what it means for all of us is that everybody in this room could live an extra 5, 10, 20 years just because of this one thing, which is a fantastic story, unless you think about humanity's footprint on the planet and our ability to keep up food production. So it turns out that the very same technology is also being used to grow new lines of corn, wheat, soybean, and other crops that are highly tolerant of drought, of flood, of pests and pesticides. Now look, as long as we continue to increase the population, we're going to have to continue to grow and eat genetically modified foods. And that's the only position that I'll take today. Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating. None. Not one. This is a typewriter, a staple of every desktop for decades, right? And in fact, the typewriter was essentially deleted by this thing. And then more general versions of word processors came about. But ultimately, it was a disruption on top of a disruption. It was Bob Metcalfe inventing the Ethernet and the connection of all these computers that fundamentally changed everything, right? And suddenly we had Netscape, and we had Yahoo, and we had, indeed, the entire dot-com bubble. Not to worry, though, that was quickly rescued by the iPod, Facebook, and indeed, Angry Birds. Look. This is where we are today. This is the genomic revolution today. This is where we are, okay? So what I'd like for you to consider is, what does it mean when these dots don't represent the individual bases of your genome, but the connected genomes all across the planet? So I just recently had to buy life insurance, and I was required to answer, A, I have never had a genetic test, B, I've had one, here you go, and C, I've had one, and I'm not telling. Thankfully, I was able to answer A, and I say that honestly in case my life insurance agent is listening. But what would have happened if I had said C? Consumer applications for genomics, they will flourish. Want to see whether you're genetically compatible with your girlfriend? Sure. DNA sequencing on your iPhone, there's an app for that. Personalized genomic massage, anyone? There's already a lab today that tests for allele 334 of the AVPR1 gene, the so-called cheating gene. So anybody who's here today with your significant other, just turn over to them and swab their mouth, send it to the lab, and you'll know for sure. Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy? Now think of it. It's 2016, and the leading candidate releases not only her 4 years of back tax returns, but also her personal genome. And it looks really good. And then she challenges all of her competitors to do the same. Do you think that's not going to happen? Do you think it would have helped John McCain? How many people in the audience have the last name Resnick, like me? Raise your hand. Anybody? Nobody. Typically, there's one or two. So my father's father was one of 10 Resnick brothers. They all hated each other, right? And they all moved to different parts of the planet. And so it's likely that I'm related to every Resnick that I ever meet, but I don't know. So imagine if my genome were de-identified, sitting in software, right? And a third cousin's genome was also sitting there, and there was software that could compare these two and make these associations. Not hard to imagine. My company has software that does this right now. And so imagine one more thing that software is able to ask both parties for mutual consent. Would you be willing to meet your third cousin? And if we both say yes, voila, welcome to chromosomally LinkedIn, right? Now, this is probably a good thing, right? Bigger clan gatherings and so on, but maybe it's a bad thing as well. How many fathers in the room? Raise your hands.
Okay, so it just turns, experts think that 1 to 3% of you are not actually the father of your child. Look. These genomes, these 23 chromosomes, they don't in any way represent the quality of our relationships or the nature of our society, at least not yet. And like any new technology, it's really in humanity's hands to wield it for the betterment of mankind, or not. And so I urge you all to wake up and to tune in and to influence the genomic revolution that's happening all around you. Thank you.